హాయ్ ఎవ్రీవన్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మేము బాగున్నాం. ఈరోజు వీడియోలో జోషియా స్కూల్ ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ కాంపిటీషన్ కోసం ఫుడ్స్ డే రోజు మేము బనానా కాస్ట్యూమ్ని ప్రిపేర్ చేసాం. అది ఎలా ప్రిపేర్ చేసి ప్రజెంట్ చేసామో ఈరోజు వీడియోలో చూసేయండి. ఫస్ట్ ఎల్లో కలర్ చార్ట్లో బనానా షేప్ డ్రా చేసి దాన్ని కట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వైట్ కలర్ చార్ట్ పైన బనానా లోపల ఫ్రూట్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని డ్రా చేసుకుని కట్ చేసుకున్నాం. ఆ వైట్ కలర్ చార్ట్ని ఇలా అటాచ్ చేసుకున్నాం. ఇలా తయారు చేసుకున్న బనానా షేప్ చార్ట్ని కార్డ్బోర్డ్ షీట్ పైన పిన్ చేసాం. ఎందుకంటే దానికి సపోర్ట్ ఉండాలి కదా. హెయిర్ బ్యాండ్ కోసం ఇలా ఎల్లో చార్ట్ని కార్డ్బోర్డ్ని బనానా షేప్లో కట్ చేసి అటాచ్ చేసుకుని హెయిర్ రిబ్బన్కి జాయింట్ చేసాం. బనానాకి సైడ్ ఎండ్స్ బ్లాక్ కలర్లో పెయింట్ వేసాం. This is the final look. Hope you like the video. Please like, share and subscribe.